Hi everyone. So having finished with 10 tenses, today we are going to learn the 11th tense. Tenses 10ක් ඉගෙන ගත්ත අපි ඔන්න දැන් අද 11 වෙනි tense එක ගැන කතා කරන්නයි යන්නේ. Right. So if you have watched my previous video, ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් there we started discussing about the advanced grammar tenses. අපි advanced grammar tenses ගැන තමයි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ පසුගිය වීඩියෝ එකේදී. So that was actually the we started the perfect continuous tenses. අපි perfect continuous tenses කියන tenses කිහිපය පටන් ගත්තා. Right. So in the previous video we were actually talking about present perfect continuous tense. අපි කතා කරේ present perfect continuous tense ගැන. So many of us think that these perfect continuous tenses, which are also named as advanced tenses, are difficult. ගොඩ දෙනෙක් හිතන්නේ මේ advanced tenses එහෙම නැත්නම් මේ perfect continuous tenses අමාරුයි කියලා. But if you have watched that video, ඔයාලා වීඩියෝ එක බැලුවා නම් you might have realized by now that it is not as difficult as you thought. ඔබ හිතුව විදිහට තරම් ඒක එච්චර අමාරු නෑ කියලා මේ වෙනකොට තේරෙලා ඇති. It is just another easy type of tense. ඒක තවත් එක්තරා විදිහක පහසු tense එකක් which we need in our day to day activities. එදිනෙදා කාර්යවලදී අපිට අවශ්‍ය වෙන when you are talking, when you are writing in English, we need that tense as well. ඒ tense එකත් අවශ්‍යයි කියලා ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඇති. Because we were using lots of examples in that lesson. අපි ගොඩක් examples පාවිච්චි කරමින් තමයි මේ පාඩම කරේ. So if you didn't watch that or if you couldn't watch that, බලන්න බැරි වුණා නම් this is the time that you go watch that before coming to this video. මේ වීඩියෝ එක කලින් එක බැලුවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. Right? Okay. However, let's look at these two examples that I have written on the board. මම මේ board එකේ ලියලා තියෙන examples දෙක දිහා බලමු. Right, let's read this. Kevin is not there yet. I have been waiting for him for 2 hours. Kevin is not there yet. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? Is not. Kevin තාම නැහැ. Kevin is not there yet. Kevin තාම නැහැ. That means at present. So you are දැන් මේ විදිහට වෙනකොටත් තාම Kevin නැහැ. Right? I have been waiting for him for 2 hours. Maybe now it's 10 o'clock. You came here around 8 in the morning. You started the action in the past. Hari. action But it has been continuing till now. මේ අතීතේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාව දැන් වෙනකොටත් සිද්ධ වෙමින් පැවතුණා. So still තවමත් you are waiting for Kevin. So I have been waiting for Kevin for 2 hours. You started it in the past, it has been continuing and still it is continuing. Right? So you are talking here, your focus is especially on the progress of the action. Action ක්‍රියාව වෙමින් පවතින විදිහේ තමයි යන තමයි අපි වැඩි අවධානයක් තියෙන, especially about the duration. ක්‍රියාව සිද්ධ වෙච්ච කාලය for 2 hours. පැය දෙකක් පුරාවටම I have been waiting for him. He's still not there. So what is this tense? If you can remember my previous lesson, this is present perfect continuous tense. Right, so why did I talk about present perfect continuous tense again? Ay mamme present perfect continuous tense aapaw katha kare. Because I needed a good introduction for today's lesson. Mata ada paadaවට හොඳ හැඳින්වීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. A good introduction. Right, let's see. Let's go to the next one. Kevin finally came at 7 in the evening. I had been waiting for him for 2 hours. Imagine this thing happened yesterday. May this is the because Meban finally came. Came means the past tense of come. එනං යා අන්තිමේට ඕන බලන්න ඉඳලා මොකද අන්තිමේට 7 වෙද්දි ඊයේ 7 වෙද්දි ආව ඕන. එතකොට එයා එන වෙලාව වෙනකොට right ඊයේ. So this we are only discussing about something that belongs to past. අතීතයට කැමති දෙයක් විතරයි කතා කරන්නේ. හිත මෙතන we were talking about an action. Actually it started in the past. අතීතයේ තමයි පටන් ගත්තේ. නමුත් it has a connection with the present. වර්තමානයේත් එක්ක පොඩි connection එකක් තියෙනවා. මොකද අතීතයේ පටන් ගන්න වර්තමානයේ වෙනකොටත් එක වෙමින් තිබුණා. එහෙම නැත්නම් අපි කලින් වීඩියෝ එක ඉගෙන ගත්තා. We learned in the previous video that this action which has been continuing, it is either continuing now එක්ක දැන් සිතාමත් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා, or else it just complete, it was finished. Right? it just was over. Right? So it was over
maybe a moment ago මොහොතකට කලින් ඒක ඉවර වුණා ඒ ක්‍රියාව. Either it was continuing until now, it has been continuing and then it is still continuing, ඒක continue වෙවි තිබිලා දැනුත් continue වෙනවා, or else that action just finished. මේ දැන් මේ මොහොත a moment ago සුළු මොහොතකට කලින් ඉවර වුණා. That was present perfect continuous tense. Right, so here everything belongs to past. There is no connection with now or the present. වර්තමානත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. We are all talking about this past, yesterday. ඊයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. So yesterday he came at 7, right? So now you are still in your අපි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ අපේ වර්තමානයේ. We are always in our present. So yesterday at 7 finally Kevin came, right? So I actually went there. මම ඇත්තට මෙතනට ගියේ කීයටද? 5ට. I went there at 5 o'clock. So until this 7, මේ 7 වෙනකම්ම this action had been continuing. මේ තිබ්බ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් තිබුණා. Did you get it? So all these things belong to past. මේ සේරම අයිති වෙන්නේ අතීතයට. අතීතයේ යම්කිසි වෙලාවක් දක්වා එහෙම නැත්නම් යම්කිසි කාලයක් පුරාවට මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් තිබුණා. This action had been continuing throughout a certain period of time in the past. අතීතයේ යම්කිසි කාලයක් පුරාවට මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් තිබුණා. Right. We'll go to some. So now do you understand what is this? What is the difference between this? So this is actually, if you look at this, I had been waiting. So yeah, I have been waiting. So we have the present form of have. Enisa have එක present form එක තියෙන නිසා අපි මෙයාට කියනවා present perfect continuous tense. There's a very small difference between these two. When you look at the structure එක දිහා බලුවොත් නම් බොහොම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. What is it? Have becomes had. මොකද the past form of have and has ගේ ගේ අතීත කාලේ මොකක්ද? Had. So we call this tense, I had been waiting for him for 2 hours. This had been plus ing, we call this tense past perfect continuous tense. Did you get it? Right. We'll go to some more examples and try to understand further about this. මේ ගැන තව දුරටත් අපි තේරුම් ගමු තව examples කීපයක් සමග. Right. So the structure of writing a sentence using past perfect continuous tense is like this. You have the subject, then had been ing. So in present perfect continuous tense, here we have have have, or if the subject is singular, we have has. But in past perfect continuous tense, even though the subject is singular or plural, ක්‍රියාව කරන එක නම් ඒක වචනයක් වුණත් බහුවචනයක් වුණත් මෙතන අපිට තියෙන්නේ had. Right. So we have ing, verb in ing here because we have the meaning that, we have the sense that the action had been continuing. ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් තිබුණා කියන අදහස තියෙන නිසා අපි verb එක දාන්නේ ing වලින්. The main verb is used using ing form. Okay. Now look at these 3 examples. They have completed their project. They completed their project. So not they have completed. They completed. එයාලගේ project එක කරලා ඉවර කරා. Completed. Totally finished. කරලා ඉවරයි. Right. So they had been working on it for 3 months. එයාලා project එක කරලා ඉවරයි. මේ ඉවර කරලා, so that means everything that is related to this project, every action that is related to this project happened in the past. එයාලා project එක කරලා ඉවරයි කියන්නේ මේ project එකදී එයාලා කරපු හැම ක්‍රියාවක්ම අයිති වෙන්නේ අතීතයට. එහෙනම් මේ හැම ක්‍රියාවක ගැන කතා කරද්දී if you talk about the duration of this project, එයාලා මේ project එක කරපු කාල වකවානුව ගැන කතා කරොත්, then we can use this past perfect continuous tense. See, they had been working on it. එයාලා ඒකේ කොච්චර කාලයක් වැඩ කරාද? For 3 months. They had been working on it for 3 months. They completed the project. Project එක complete කරලා ඉවරයි. එතකොට මේ අතීතයේදී මේ කරලා ඉවර කරපු project එක පුරාවට එයාලා දවස් මාස 3ක් පුරාවටම ඒක කරමින් හිටියා. Did you understand? They had been working on it for 3 months.
So here we give special attention to the duration of that action. මේ ක්‍රියාවේ duration එක කරපු කාලයට අපි ලොකු අවධානයක් දෙනවා. Right? Now remember, everything belongs to past. No connection with the present. සේරම අයිති වෙන්නේ අතීතයට, වර්තමානයත් එක්ක කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. Right? Okay, next one. She had been watching TV before I phoned her. So last Sunday I phoned Anne. මම ගියේ ඉරිදා Anneට කතා කළා. So before I phoned her, මම යාට කතා කරන්න කලින් she had been watching TV. So what had she been doing before I phoned? මම කතා කරන්න කලින් යා මොනවද කර ඉඳලා තිබ්බේ? She had been watching TV. මම කතා කරපු මොහොත තියෙන්නේ. So there is this action that I phoned her in the past. Right? You are in the present. So this is the time I phoned her in the past. So before this, she had been watching TV. මම කතා කරන්න මොහොතට කලින් එයා මේ ක්‍රියාව කරමින් සිටියා. So she had been watching TV. See, everything belongs to past. Now some might think, then what is this what is this past continuous for? එහෙනම් මොකද්ද මේ past continuous? මොකටද මේක? මොකද්ද මේ past perfect continuous කියන්නේ එහෙනම්? Right. Now remember, I described to you this in present perfect continuous tense as well when we were talking about the difference between present perfect continuous tense and present continuous tense. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී present perfect tense present perfect continuous tense present continuous tense වල වෙනස ගැන කතා කරද්දී මම මේක විස්තර කරලා දුන්නා. So past continuous tense means, now imagine මම කියනවා yesterday at 9 o'clock in the evening, හවස 9ට I was watching TV. ඒ මොහොතේදී මම TV බලමින් හිටියා. I am only giving the attention to the action that was happening at that moment. ඒ මොහොතේ වෙමින් තිබ්බ ක්‍රියාවට විතරයි මම අවධානය දෙන්නේ. I am not worried about the duration of that action. ඒ ක්‍රියාවේ කාල පරාසය ගැන කිසිසේත්ම මම හිතන්නේ නැහැ. I am not worried when it started in the past. When I started that action. ඒ ක්‍රියාව කරන්න මම අතීතයේ කොයි වෙලාවෙද පටන් ගත්තේ? කොච්චර වෙලාවක් මේක කරගෙන ආවද? I am not worried about anything like that. ඒ ගැන කිසිම දෙයක් ගැන මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I am just talking about what was happening at 9 o'clock yesterday. ඊයේ 9දී වෙමින් තිබ්බ දේ ගැන විතරයි මට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. So එතකොට අපි use කරන්නේ, there we use past continuous tense. I was watching TV or she was watching TV. They were watching TV. Right? Now what happens in past perfect continuous tense is, now I phoned her, මම යාට කතා කරා. ඊට කලින් එයා TV බල හිටිය කියන ඊට කලින් එයා කරමින් හිටියේ මොනවද? ඊට කලින් එයා කලෙම් කරමින් ඊට කලින් තිබ්බ කාල පරාසය තුල what had she been doing? එයා මොනවද කරමින් හිටියේ? මේ අහන්නේ මේ මොහොතේදී මොනවද කර හිටියේ කියලා නෙමේ. ඊට කලින් කාලය තුල එයා මොනවද කරමින් සිටියේ? Did you understand? Past continuous means you are only talking about something that happened at a certain moment, at a certain moment in the past. අතීතයේ යම්කිසි වෙලාවක සිද්ධ වෙමින් තිබ්බ දෙයක් ගැන තමයි අපි past continuous වලදී කතා කරන්නේ. But in past perfect continuous tense, අතීතයේ යම්කිසි මොහොතකට කලින් සිද්ධ වෙමින් තිබ්බ දෙයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. See, she had been watching TV before I phoned her. මං යාට කතා කරන්න කලින් එයා TV බලමින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. Did you understand? Right. So there's a difference between she was watching TV and she had been watching TV. Then she was watching TV කියන්නේ ඒ මොහොතේ TV බලමින් හිටියා. She had been watching TV කියන්නේ ඒ මොහොතට කලින් එයා මේ දේ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Did you understand? Right. So look at the next one. Peter had been visiting his parents every month. Peter had been visiting his parents every month. This is another use of past perfect continuous tense. මේ past perfect continuous tense වල තවත් එක් විශේෂ ප්‍රයෝජනයක් තමයි මේක. So normally when we are talking about our habits, daily routines and regular actions, what is the tense we are using? අපි අපේ දිනදා හැමදාම පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට අපේ මේ නිතිපතා රටාවකට කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට අපි මොනවද ඒ ගැන කතා කරද්දී මොන tense එකද පාවිච්චි කරේ? Which tense do we really use? අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම? We use the simple present tense. But here see, Peter had been visiting his parents every month.
This means earlier in the past අතීතයේ පීටර් පුරුද්දක් විදියට හැම මාසෙම එයාගේ අම්මලා බලලා තියෙනවා, but now he is not doing so. මේක එයාගේ අතීතයේ තිබ්බ පුරුද්දක්. එයා අතීතයේ මේ විදියට පුරුද්දක් විදියට කරගෙන ආවා. හැබැයි දැන් එයා ඒක කරන්නේ නැහැ. That is why we tell it using the past perfect continuous tense. Had been visiting. So if you want to talk about actions that you had been doing in a regular pattern, එක රටාවකට කරගෙන ආපු ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරන්නේ, and especially now you are not doing those actions. ඒ ක්‍රියාවන් දැන් ඔයා පුරුද්දක් විදිහට කරන්නේ නැහැ. අතීතයේ කරමින් ආවා, but now you are not doing it any further. So then there also you can use this past perfect continuous tense. Right? Peter had been visiting his parents every month. So he is not doing it any further. Is it clear? So this tense, not only this tense, present perfect continuous tense as well. So you have to understand these tenses more by using many examples. ගොඩක් උදාහරණ යොදාගෙන තමයි මේ ගැන අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නැතුව මේක ලියන්න මෙන්න මේ විදිහටයි මේකයි ප්‍රයෝජනය කියලා කිව්වමනේ මේ tense එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි. But what I'm telling is, by just learning this structure and by just learning the use of this tense, it will be really difficult for you to understand these advanced grammar tenses like present perfect continuous tense and past perfect continuous tense. If you really want to understand these types of tenses, ඇත්තටම තේරුම් ගන්න ඕන, read more examples, listen to more examples, ගොඩක් තව උදාහරණ කියවන්න, තව උදාහරණ වලට අහුම්කම් දෙන්න. Then you will understand that these tenses are not as difficult as you think. ඔබ හිතන තරම් එතකොට තේරෙවි ඒවා අමාරු නෑ කියලා. The only thing is you want to get exposed to these examples. මේ උදාහරණ වලට පුළුවන් තරම් expose වෙන්න, පුළුවන් තරම් ඒවට අහුම්කම් දෙන්න, කියවන්න. Right? And the other very essential thing, අනිත් අත්‍යවශ්‍යම දේ is what? Practice. මේවා ඔයාලා practice කරන්න ඕන. Right? Either you practice it in writing. ලියලා පුරුදු වෙන්න. හිතර සිංහල, you think in Sinhala, for some example, සමහර උදාහරණ කීපයක් සිංහලෙන් ලියලා you try to translate that into English, or else do some exercises. There are ample exercises on internet. මේ සම්බන්ධව exercises ඕන තරම් තියෙනවා. Type exercises on past perfect continuous tense. කියලා type කරන්න, type that, and then you will get ample exercises, ගොඩක් exercises and then do them. Most of the websites, they give you the answers as well. එයාලට උත්තරත් දෙනවා, so you can cross check. අපිට බලලා ඔයාලට පුළුවන් ආපහු check කරලා whether you can check whether you are correct. And some websites, they tell you why you are wrong there. ඔයා අතන වරදින්නේ ඇයි කියලාත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. So there are ample resources. ගොඩක් ඕගලන්ට සම්පත් තියෙනවා. Go find them. Go make use of them. ගිහිල්ලා ඒක හොයාගෙන ඒ වගේ ප්‍රයෝජන ගන්න. That is how you can improve your English. එතකොට තමයි ඔයාලට හරියට improve කරගන්න පුළුවන්. So keep practicing. If you sometimes some may not have understood this clearly. සමහරක් විට කෙනෙක්ට මේක පළවෙනි පාරෙන් by watching this video for the first time, some might not clearly get an idea on this tense. මේ tense එක සම්බන්ධ ලොකු idea එකක් නැති වෙයි. Then watch it again. ආසරයක් බලන්න. Right? So then you will understand. And not only my videos, මගේ videos විතර නෙවෙයි, there are some other good YouTube channels, right, which explains you YouTube channels which explain you more about these tenses. මේ වගේ tenses ගැන තව ගොඩක් explain කරන YouTube channels තියෙනවා. Make use of them as well. ඒවා ගැන ප්‍රයෝජන ගන්න. Right? So if you want to learn, you have to find the way. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයා විදිය හොයාගන්න. Then you can reach your goal. Right? So until we come again with another new lesson, have a nice time. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Clover English Academy, and you can follow us on our Facebook page as well. That is also Clover English Academy. And if you feel that this video is useful, please share this among your friends. Thank you so much.